So this is halva. If you know it, you know that it's being eaten in different countries differently. For example, in a lot of countries it's with tahini, so it's sesame seed. But the one that I'm making here is the Afghan/Iranian version, which contains flour, sugar, butter, and cardamom. And I made a very simplified version of it because normally it's with a lot of nuts and it's being made super pretty. It's less oily. I've adjusted the recipe so that it's sculpturally better to use for me. But normally it's more crumbly. And in Afghanistan, where I was born, we eat it during funerals. So it's a little bit like the Dutch cake. And it's a very nourishing, sweet, heavy, soothing sweet we eat to be together and deal with the loss of the person that deceased. My name is Ragesh Mohammadi. I'm a sculptor, visual artist. Born in a train in between Afghanistan and Iran, which is fun, and living in the Netherlands since 2000. These are contours from a bed. So you see bed, pillow, table, lamp is coming there, and a little cabinet, like a closet. And this work is about loss and mourning. So when someone dies in Afghanistan and Iran, we make halva to eat together. One of the first times that I really, like a very close relative passed away. And it was also in the asylum center. So I was trying to grasp that moment because when he passed, it was my father. So when my father passed away, it was a single mom, 4 children. We had to move all the time. Then we got our status. So a lot was changing. So we had to say goodbye to our past lives. So I was trying with this work, trying to understand that moment in the asylum center when he died. And I couldn't, so that's why... How old were you? 10. Yeah. Very young. Yeah. So this is why I connected halva with negative space, I call it. So space that is not there anymore. And it's as if a sleeping room has been divided and put apart. So when you enter through the space, I really feel like if I'm here, it feels like the walls are coming towards me and they're trying to become one. This part is so incredibly uncomfortable. I know that my body will fit. But if you would do it, for example, like you wouldn't be, your hand is bigger because than my hand, so it just won't fit also. She's filling the gap that that person left. I'm from Syria. It's my 7th month here in Netherlands, yeah. I can't say it's easy, it's hard, but I'm trying to live. To me, it reminds me of my family when we were gathering to make some sweets.
Yeah, it's very similar. كتير حلو وهو شيء هيك جديد شيء جديد يعني. She says it's new for her. It's a new experience. Yeah. I'm from Nigeria. I am very happy and glad to be here, and I also work with her. She's a very nice person, a very nice woman. For me, I call it cookies. And, we are just doing our best to make sure that people come here and see the exhibition and see what we have done, and that is it. We just want people to be happy and see our creativity and what we have done here. I got a lot of times people that were very interested in showing this work, but they had like no idea of anything, or like the consequences of this piece, of what it takes. Oh, it looks so cool. You want to have it because it looks amazing. But if you don't really understand what it's really about, then yeah, I don't know. The grease gets everywhere. It's just a bit annoying because the floor slides. I go through my knees and I use like, yeah, because it's heavy. Like 1 is okay, 2 is okay, 5 will be very like, so really, yeah. Essentially, it was the idea that this was completely out of halva, like fully. Yeah, which was gonna be like impossible, as you can also see with how long it takes to make and also how long it takes to apply, how long it takes to harden out. In the end, I decided to apply it on the wall to give the idea that you can basically, yeah, you can almost take a bite from the wall and eat it. Please don't do it though, but it is to give that impression. So while applying, you really see the imprints of my fingers. I'm just like applying it like this. And the hand movements become, yeah, the thing that is left behind. So not only do you see it in the hand movements, that someone actually like applied it, it's also with the color differences that you can see, this is one batch, this is another batch, this is this person helping, etc., etc. De mensen die helpen met het maken van dit werk zijn op dit moment gevestigd in de dichtstbijzijnde AZC in Rosmalen. Het was heel vanzelfsprekend want ik heb gewoon heel veel mensen nodig om mij hiermee te helpen. En dan kan je je afvragen wie dat kunnen zijn. En het kunnen natuurlijk gewoon mensen zijn van Den Bosch of kunstacademiestudenten, et cetera. Maar bewust gekozen voor deze mensen ook vanwege mijn achtergrond. Ik bedoel, ik ben zelf ook eigenlijk opgegroeid in AZC. En eigenlijk dacht ik dat het werk... Ik bedoel, het werk gaat over rouw en verlies. Maar ik bedenk me eigenlijk nu dat zij er ook hier zijn... dat het op een hele gekke manier ook voor mij, toen ik het maakte, eigenlijk een vorm was om te begrijpen wat er gebeurt als je in een AZC zit. Want het is constant wachten. Het is niet weten waar je aan toe bent. Het is de meubels die jou uitleven. Ook hoe vervangbaar je bent. Het maakt niet uit hoe erg je probeert je best te doen. Het niet genoeg is, niet uitmaakt. De onzichtbaarheid die daar ook bij komt kijken. Dat het niet bestaan, als het ware. Dus ik merk juist, omdat zij er nu ook zijn... Ik was heel jong. En toen we er in de AZC wonen, maar dat ik nu ook begrijp... dat dit werk eigenlijk veel meer was dan het overlijden van mijn vader in de AZC. En dat het ook eigenlijk veel meer gaat om
De onzekerheid, de onzichtbaarheid, het niet kunnen geloven dat dingen gaan zoals ze gaan. Dus ik merk dat ik dat zelf ook op een bepaalde manier aangrijpend vind. Omdat, ik moet lachen, omdat ik het niet had verwacht. Aangrijpend vind omdat ik niet doorhad dat dit ook speelde of zo. En ik denk daarom is het extra bijzonder dat we deze samenwerking ook hebben met de SZC. Dat niet alleen ik kan voelen, maar dat wij daar ook daarover het gesprek kunnen hebben. Hoe het is om onzichtbaar te zijn, hoe het is om niet te mogen bestaan als het ware. Of, nee, ik zeg het niet goed. Nog niet te mogen bestaan in de plek waar je woont. Wat heel raar is. Je bent er wel. Het is eigenlijk een beetje, dus ik merk dat misschien door deze samenwerking ook voor mij een soort nieuwe lading heeft gegeven. Ik bedoel, het is niet alleen mensen van de AZC, het is natuurlijk eigenlijk iedereen die zich onzichtbaar voelt in de stad. Maar vooral de mensen die komen helpen, ik hoop gewoon dat zij meer welkom voelen hier in het museum. Ja, mensen kennen hun naam, ze weten waar ze heen gaan. Dus het is heel anders, denk ik, dan in een onbekende AZC waar iedereen een soort nummer wordt behandeld. Wij konden naar school gaan, maar mijn ouders die konden niks, die mochten niks. Dus die zaten de hele dag thuis. Ik bedoel, ik word dan gek als ik 2 uur stil zit. Laat staan als je weken, maanden, jaren moet stil blijven zitten en wachten en wachten en wachten.